Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israeli special forces successfully rescued 2 Israeli hostages from Hamas captivity from the town of Rafah. Residents of northern Israel voiced deep frustration over Hezbollah's continued attacks and call on Jerusalem to declare war on Lebanon. Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian, while visiting both Beirut and Damascus, leveled threats toward Jerusalem's leadership. The Israel security agency Shin Bet, Israel Border Police Yamam special operators alongside IDF naval commandos of the Shed 13 unit and the 7th Armored Brigade of Division 98 conducted a daring raid deep into the town of Rafah, which is the last remaining bastion of Hamas control, at the culmination of which 2 Israeli hostages were successfully rescued. הלילה החזרנו את לואיס ופרננדו הביתה. במבצע חילוץ משותף של צה"ל, שירות הביטחון הכללי והימ"מ, היחידה המיוחדת של משטרת ישראל, חילצנו את לואיס הר ואת פרננדו מרמן, שנחטפו על ידי חמאס ב-7 באוקטובר מניר יצחק. Admiral Hagari continued by detailing the highly complex operation which caught the Islamist Hamas by surprise and, according to the Islamist group, included the elimination of over 70 terror operatives. In contrast, only 1 Israeli special operator sustained light injuries. מדובר במבצע חילוץ מורכב תחת אש, בלב רפיח, על בסיס מודיעין רגיש ואיכותי מאוד, של אגף המודיעין ושירות הביטחון הכללי. היחידה המבצעית של השב"כ, יחידת הימ"מ של משטרה, פיקוד הדרום, יחד עם כוחות אוגדה 98, שייטת 13, חטיבה 7 של השריון, בפעולה מקצועית ומדויקת. הייתה כאן מעטפת אווירית שלופתה בגל תקיפות רחב של חיל האוויר יחד עם פיקוד הדרום. זה מבצע שנערכנו אליו, זה זמן, נעשו ההכנות הנדרשות, והמתנו לתנאים שיאפשרו להוציא אותו לפועל. לפנות בוקר, בשעה 1:49, הכוחות המיוחדים פרצו למבנה בלב רפיח. שם, בקומה השנייה, הוחזקו לואיס ופרננדו בידי מחבלים חמושים של החמאס, ששהו במבנה ומחבלים ששהו במבנים הסמוכים. מרגע הפריצה באש לדירה, לוחמי הימ"מ חיבקו והגנו בגופם על לואיס ופרננדו, והחל קרב נועז וחילופי אש כבדים בכמה מוקדים במקביל עם מחבלים רבים. כבר בשעה 1:50 החלה לפעול מעטפת אש אווירית שנוהלה על ידי חיל האוויר ופיקוד הדרום כדי לאפשר לכוח לנתק מגע ולפגוע במחבלי החמאס במרחב. בשלב זה הלוחמים שולפים את לואיס ואת פרננדו מהדירה ומחלצים אותם תחת אש, בליווי כוחות צה"ל שנותנים להם הגנה במרחב עד אשר הם מגיעים לאזור הבטוח. Following preliminary medical treatment that was administered to both of these rescued Israeli hostages in the field, they were airlifted to Sheba Medical Center in central Israel, where 70-year-old Louis Har and 60-year-old Simon Marman were finally reunited with their families. I'm very happy to announce that this night 2 released hostages landed here at Sheba Medical Center, Israel's largest hospital. They were received in our ER, and initial examination were conducted by our ER staff, and they are in a stable condition, and we intend to continue and follow them up for the coming days until we'll be for sure clear of their medical situation.
Prior to the extraction of the 2 Israeli hostages from Gaza, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, alongside his government ministers, toured the base of the Special Engineering Forces of Yalom Unit, where they received a briefing from IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi and other commanders regarding the latest developments in the Gaza Strip. ראשית אני מבקש להודות לרמטכ"ל ולמפקדים גם על המצגת, בעיקר על הביצועים שהם מרשימים מכל בחינה בינלאומית, וההישגים של צה"ל מאוד מאוד מרשימים. אנחנו בדרך לניצחון. זה ייקח עוד זמן, זה נאמר נכון, אבל זה לא ייקח שנים. בניגוד למה שאומרים. זה בהישג יד. זה קרב קשה, אבל קרב שבו אנחנו מנצחים. Netanyahu went on to articulate Jerusalem's intentions for the day after the war in the Gaza Strip. אנחנו רוצים בעצם להביא לפירוז של הרצועה, והדבר הזה מחייב את השליטה הביטחונית ואת האחריות הביטחונית העליונה שלנו. אני אומר על כל השטח מערבית מהירדן, כולל רצועת עזה, אין תחליף לזה בעתיד הנראה לעין, ואנחנו אומרים את זה גם לקהילה הבינלאומית, גם לנשיא ארצות הברית, גם לכל המנהיגים, אין תחליף לזה. כלומר, תמיד תהיה שליטה ביטחונית שלנו, ואם זה מחייב שהות בפנים, אז יהיה שהות בפנים, וזה מחייב כניסה לכל מקום, כפי שצה"ל מסוגל להגיע בכל מקום, בכל עת, זה נאמר כאן וזה גם יישמר בהמשך. The Israeli premier went on to reassert Israel's resolve vis-à-vis achieving Jerusalem's objectives for the war, while emphasizing the imperative requirement of maintaining national unity in this effort. While victory may well be within reach in the Gaza Strip, hostilities in northern Israel along the front with Lebanon continues to pose a true challenge, with daily cross-border fire threatening civilian communities and strategic assets alike. And while between 61 to 100,000 Israelis internally displaced from border communities, Israeli residents who remain in their towns, which are nonetheless subject to repeated attacks, are clearly losing patience. המצב קשה לנו מחוץ לעיר. שיחליטו או הסכם או מלחמה, להחזיר כבר את התושבים, 4 חודשים. זה כבר מוגזם. בממשלה מתוקנת אף פעם לא היינו בחוץ ככה. תושבי קריית שמונה לא יחזרו הביתה, כמו שאמר גם ראש העיר, אנחנו לא נחזור הביתה. אנחנו רוצים חיים נורמליים, כמו שחיים בכל מקום ומקום. לא יכול להיות מצב כזה. דרום לבנון צריכה להשתתח, חד וחלק. או שעוזבים את המקום. אי אפשר להמשיך בצורה הזאת. While the Iranian proxy Hezbollah continues to launch daily attacks against Israeli communities, the IDF conducts daily retaliatory strikes against Hezbollah infrastructure and terror cells operating at the behest of the Ayatollah regime in Tehran against Israel. Meanwhile, in Beirut, the Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian met with Lebanon's technocratic government, during the course of which Tehran's top diplomat seized the opportunity to acknowledge that the United States urged Iran to contain its Lebanese proxy Hezbollah from escalating war on Israel's northern front. در 4 ماه گذشته در اثنای جنگ علیه غزه پیام‌هایی بین آمریکا و ایران تبادل شده. یکی از محورهای این پیام‌ها عمدتاً درخواست از ایران برای مطالبه ایران از حزب الله و عدم ورود گسترده و کامل حزب الله به جنگ علیه اسرائیل است. Minister Amir Abdullahian went on to note, irrespective of Hezbollah's continued attacks against Israel, that any full-scale retaliatory war by Israel and Lebanon would include the targeted killing of Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu. هر گونه اقدام رژیم صهیونیستی برای حمله گسترده به لبنان تعیین کننده روز پایان نتانیاهو و پایان وضعیت فعلی در منطقه خواهد بود. After visiting Beirut, Tehran's top diplomat traveled to Damascus, where he met with Syrian President Bashar al-Assad
as well as his Syrian counterpart Faisal Mikdad, respectively. Subsequently, during a press conference, Damascus's top diplomat reiterated his country's aspiration to reconquer the Israeli Golan Heights while ousting the United States and Turkey from Syrian soil. In parallel, Tehran's top diplomat, for his part, reiterated Iran's pledge to take revenge against Israel for all of the Iranian operatives who were killed while trying to prepare the ground in Syria for an all-out war against Israel. تأکید میکنم در منطقه هیچ اقدام رژیم صهیونیستی بدون پاسخ نمانده است. It is important to highlight that since 2015, Iran has ratcheted up efforts to entrench militarily in Syria, similar to its successful activities in Lebanon, Iraq, and Yemen. Nevertheless, Israeli resolve as part of the so-called campaign between the wars, which included hundreds of aerial strikes attributed to the Israeli Air Force, essentially thwarted Iran's aspirations to date. Thank you for watching TV7 Israel News. Separately, I'd like to encourage you to pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we'll see you during our upcoming TV7 Israel updates. Until then, Shalom from Jerusalem.